So, hello, Dr. Rajesh Garu. Thank you for taking your time to come and give an interview for mostly frequently asked questions in your expertise field. So, I have heard that you are one of the top good neurologists in Vizag. So, thank you so much for taking your time and coming to answer a few questions which I have collected from different people regarding your field. Thank you, Amma. Pleasure is mine. Yes, please ask me questions. Okay, sir. So, a first question, basic question, జనానికి తెలియడానికి, what is a stroke? అంటే స్ట్రోక్ అంటే జనరల్గా పీపుల్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే జనరల్ స్ట్రోక్ అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ కమ్స్ టు దర్ మైండ్ ఇస్ హార్ట్ అటాక్. సో బట్ దట్ పర్సెప్షన్ షుడ్ గో బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్ అయితే హార్ట్ స్ట్రోక్ అండ్ ద బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. యాక్చువల్లీ స్ట్రోక్ అంటే ఇట్ మీన్స్ పెరాలసిస్. పెరాలసిస్ అంటే ఒక చెయ్య కాలు పడిపోవడం స్ట్రోక్. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బ్రెయిన్కి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై అయితే బ్లాక్ వల్ల కానీ బ్లీడ్ వల్ల కానీ ఆగిపోతే వచ్చే సిమ్టమ్స్ని స్ట్రోక్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. వేరేస్ కార్డియాక్ స్ట్రోక్ ఏంటంటే చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చి పెయిన్ రేడియేట్ అవ్వడం, palpitations, ఇవన్నీ cardiac stroke symptoms. So basically people need to know the difference between heart stroke and brain stroke. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much for answering it in a very simple terms. So what are the types of strokes? As I told you before, strokes are basically two types. Okay, so why we need to know the different types of strokes and management totally changes. So basically brain stroke is of two types. One is ischemic stroke anta, and brain ki blood supply lo block vaste then ischemic stroke anta. Second thing is hemorrhagic stroke ante, brain lo una blood vessel evana chitlte bleed aithe then hemorrhagic stroke anta. So basically people need to remember that brain stroke is different from heart stroke, and brain stroke has got two types. One is ischemic stroke ante block తో వచ్చే stroke, రెండోది bleed తో వచ్చే stroke. ఇది ఎందుకు డిఫరెన్షియేషన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ టోటలీ ఈజ్ ఆపోజిట్. బ్లాక్ తో వచ్చే స్ట్రోక్ కి బ్లాక్ క్లియర్ అవడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం, బ్లీడ్ తో వచ్చే స్ట్రోక్ ని బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం. Okay, so this is one of my personal question. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానికి, సో మీ in years of experience లో have you seen a very crucial case where పేషెంట్స్కి అవేర్నెస్ లేకుండా వాళ్ళు రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఆర్ ఇట్ వాస్ టూ లేట్ మీ దగ్గరికి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల అలాంటి కేసెస్ ఏమైనా చూసారా? డెఫినెట్లీ ఎప్పటి నుంచో కాదు, ఇప్పుడు కూడా వస్తుంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్ట్రోక్ని అది బ్లాక్ వల్ల వచ్చే స్ట్రోక్, బ్లీడ్ వల్ల వచ్చే స్ట్రోక్ తెలియాలి అంటే సిటీ స్కాన్ చేయాలి. సో పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడ రూరల్లోని ఇలా పెరాలసిస్తో వెళ్తే జనరల్గా ట్రెడిషనల్గా ఏంటంటే ఒక మ్యానిటాల్ అని ఒక ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం, ఆస్పిరిన్ బ్లడ్ థిన్నర్ ఇవ్వడం ఇస్తారు. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది బ్లాక్తో వచ్చే స్ట్రోక్ అయితే పర్లేదు, అదే బ్లీడ్తో వచ్చిన స్ట్రోక్ పేషెంట్కి ఆస్పిరిన్ తీసుకున్నారంటే బ్లీడ్ పెరుగుతుంది. సో రూరల్లోని ఎవరైనా డాక్టర్ దగ్గరికి పేషెంట్ వెళ్ళినప్పుడు స్ట్రోక్తో వస్తే వితౌట్ సిటీ స్కాన్ దే షుడ్ నాట్ అటెంప్ట్ టు డూ ఎనీ ట్రీట్మెంట్. ఒకసారి సిటీ స్కాన్ అయిన తర్వాత అది బ్లీడా బ్లాకా తెలిసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ ద ట్రీట్మెంట్. అండ్ రిగార్డింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్, స్ట్రోక్కి గోల్డెన్ అవర్స్ అని ఉండే. సో విత్ ఇన్ సో టైం వస్తే ట్రీట్మెంట్ విల్ బి గుడ్. సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి గోల్డెన్ అవర్స్ ఏంటంటే 4.5 hours. అంటే 4.5 hours లోపల థ్రాంబోలైసిస్ అని ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం, అంటే క్లాట్లైజింగ్ ఇంజెక్షన్. అది ఇస్తే పేషెంట్ డ్రమాటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతాడు. సో ఆ 4.5 hours తర్వాత జనరల్గా వెరీ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్ తప్ప ఆ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన ఉపయోగం లేదు. నెక్స్ట్ టైం ఫ్రేమ్ ఏంటంటే 4.5 hours to 24 hours. ఏదైనా పెద్ద బ్రెయిన్కి వెళ్ళే బ్లడ్ వెజల్లో పెద్ద బ్లజర్లో ఏదైనా బ్లాక్ ఉంటే అప్ టు 24 hours కూడా మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీ అని చిన్న క్యాథెటర్ గైడ్ వైర్లో వెళ్ళి క్లాట్ని తీయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. సో స్ట్రోక్ ట్రీట్మెంట్ షుడ్ నాట్ బి ఇనిషియేటెడ్ వితౌట్ సిటీ స్కాన్, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ outside also, try to come to the nearest stroke center within the golden hours. అయితే 4.5 hours కానీ లేదంటే 24 hours కానీ. Okay, thank you sir. So next question, what are the risk factors of a stroke? ఓకే, జనరల్గా స్ట్రోక్ రావడానికి ఇదివరకు స్ట్రోక్ వస్తే ఎందుకు మాకు స్ట్రోక్ ఎందుకు వస్తుంది అని అడుగుతారు జనరల్గా కామన్గా. దేర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ యూ కెన్ మోడిఫై, సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ యూ కెనాట్ మోడిఫై. ఇప్పుడు ఏజ్ పెరుగుతుంది కానీ స్ట్రోక్ రిస్క్ పెరుగుతుంది, విచ్ కెనాట్ go back in our age. Like certain age lo men are more prone to stroke, certain age lo females are more prone to stroke. So any non-modifiable risk factor you cannot modify, that risk is inherent to us. So but there are certain modifiable factors like diabetes. If we have good control, you can prevent stroke. Hypertension, which is a modifiable risk factor. Smoking, alcohol, high cholesterol. So these are the risk factors, traditional risk factors anamata. Sugar, BP, smoking, alcohol, హై కొలెస్ట్రాల్. ఇది కాకుండా రీసెంట్గా ఏంటంటే స్ట్రెస్. సో ఇప్పుడు మేము చూసిన పేషెంట్స్లో మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ ఇవన్నీ కాకుండా రీసెంట్ స్ట్రెస్. సో ఇవన్నీ కంట్రోల్ పెట్టుకుని అవాయిడ్ చేస్తే దే కెన్ అవాయిడ్ స్ట్రోక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అది చెప్పిన దానికి యాడింగ్ టు ఇట్,
can the type of profession or job stress level influence the stroke risk? Definitely. And we have seen previously when we started practicing, we used to see stroke patients in the age bracket of 50s and 60s. Now we are seeing stroke in the age brackets of 30s and 40s. That too post-COVID anachu, post-COVID vaccination anachu. We don't know what exactly is happening. So many mechanisms have been postulated, but definitely the incidence of stroke has increased post-COVID. Either it's due to COVID or post-vaccination. We really don't have any answers, but still it is there. ఇది ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తుందంటే అంటే హై ప్రొఫైల్ జాబ్స్ చేశారు, హై స్ట్రెస్ లెవెల్ జాబ్స్ లైక్ మేనేజర్స్, బ్యాంకర్స్, వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే హై స్ట్రెస్ లెవెల్స్తో డెఫినెట్గా స్ట్రోక్. సో a job definitely influences the outcome of the stroke and the risk for stroke also. So high stressful jobs అనేవి కొంచెం అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే జాబ్ హై స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్ అని యూ ట్రై టు డిస్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ యూ కెన్ అవాయిడ్ స్ట్రోక్. Okay, sir. Next question మనకు వచ్చింది. What are the immediate symptoms of a stroke that everyone should be aware of? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, సో హార్ట్ అటాక్ వస్తే చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే యాక్ట్ ఫాస్ట్ అంటారు. అంటే ఫస్ట్ ఫేషియల్ రూపింగ్ వస్తుంది, మూత ఒక పక్కన వంకరపోవడం వస్తుంది. నెక్స్ట్ చెయ్యి లేకపోవడం వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాలు లేకపోవడం వస్తుంది. నెక్స్ట్ మాట పడిపోవచ్చు. సో మాట పడిపోవడం, మూతి వంకరపోవడం, చెయ్య కాలు లేకపోవడం, లేకపోతే చెయ్య కాలు తిమ్మెర లేకపోవడం, ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ వస్తుంది. ద మూమెంట్ యూ ఐడెంటిఫై దీస్ సిమ్టమ్స్, బెటర్ నాట్ టు టేక్ ఎనీ లోకల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ రష్ టు ద నియరెస్ట్ హాస్పిటల్. Okay. So ఈ stroke కి is there a factor of heredity or genetics risk ఏమైనా ఉందా? డెఫినెట్లీ ఉంటుందమ్మా. కొన్ని సర్టన్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ ఫెమిలియర్, నాట్ ఆల్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ ఫెమిలియర్, సర్టన్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ ఫెమిలియర్. సో పర్టికులర్లీ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్టెన్షన్, బెటర్ టు సీక్ ఎ డాక్టర్స్ ఒపీనియన్ అర్లీ రాదర్ దెన్ ఆ ఈవెంట్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయకుండా. డెఫినెట్లీ స్ట్రోక్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ ఫెమిలియర్ అకరెన్స్. Okay, sir. So how long does ఇప్పుడు స్క్రీన్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ తీసుకున్నా, స్క్రీన్ లైట్ ఎక్కువ పడినా, సో స్ట్రోక్ రిస్క్ ఏమైనా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? అది అన్లైక్లీ, బట్ సి what I personally feel is, so screen time is definitely associated with migraine. So migraine patients, the moment they will start watching screen, the risk of migraine and the duration of migraine increases. But coming to stroke, so there is no direct correlation, but indirectly, so the more screen time చూస్తున్నారంటే more the time you are sitting. So the more time you are sitting means there is a lot of metabolic changes happening in your body when you are sitting for prolonged time. అందుకే sitting is the new smoking అంటారు. So a person who sits for more than 8 hours per day, it is equal to smoking 2 cigarettes per day. So even if you are a non-smoker, so you are not supposed to sit more than 8 hours per day. So if you are sitting in front of the screen, that also increases the risk factor of stroke, but there is no direct correlation. Okay, so అయితే most of the population are considered as smokers అంటారు అయితే. Yeah. There is a good WHO study which says that you are sitting more than 8 hours, it is equal to smoking 2 cigarettes per day. Okay, that's interesting. Okay, sir. So comparatively, how do daily moderate exercises and intense physical activities differ in the effects of stroke risk? So see, basically there is a thing called good metabolic profile. So good metabolic profile ante, see your fasting should be less than 120, your post lunch sugar should be less than 180, your LDL cholesterol should be less than 100, your blood pressure should be less than 130, 80, and you should have 30 minutes of moderate to severe exercise. Okay. So what exercise basically does it clears up your cholesterol, it produces endorphins, it causes vasodilation and improves the overall metabolic profile. Your blood pressure gets controlled, your sugars get controlled, your cholesterol gets controlled. So a lot of benefits of exercise. So 30 minutes minimum for at least 5 days a week, and 150 minutes per week exercise is must for all patients, not only patients, for everyone to, in that matter, to have a good healthy lifestyle. Okay. So is psychological counseling, for example, stroke reduce అవడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందా మెడికేషన్ సర్జరీ కాకుండా? Psychological counseling ante, see nowadays, previously jobs are there, the same jobs are there, I mean like different profile of jobs are there. That time there was no stress. So previously jobs were like 9 to 5 and kind of thing. So nowadays jobs, they don't have any time frames and most of them work different shifts. So whenever these change of shifts is there's lot of stress. And previously in kind of Indian family setup, there is no stress in the families. No, lot of stress. So work stress undi, family stress undi, everywhere stress is there. So literally they're bathing in stress. So psychological counseling is definitely will help to strokes, particularly in patients who are having diabetes and hypertension. Okay.
So is surgery the only option for the recovery of brain stroke? లేదు, మాది యాక్చువల్లీ మిత్ సర్జరీ ఫర్ స్ట్రోక్ అనేది. యాక్చువల్లీ ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ కేసెస్ వీ డూ సర్జరీ ఇన్ స్ట్రోక్, లైక్ వెన్ దర్ ఇస్ అ లార్జ్ బ్రెయిన్ ఇన్ఫాక్ట్ లైక్ అ లార్జ్ బ్లీడ్ ఇన్ బ్రెయిన్, దెన్ ఓన్లీ వీ డూ గో సర్జరీ. అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైల్డ్ అండ్ మోడరేట్ స్ట్రోక్స్ కెన్ బి మేనేజ్ వితౌట్ సర్జరీ. సో అండ్ ఆ సర్జరీ కూడా వీ డూ ఇన్ సర్టన్, ఇఫ్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ సర్టన్ క్రైటీరియా హీ షుడ్ ఫిల్. సో ఆ క్రైటీరియా ఫిల్ అయితేనే వీ డూ గో ఫర్ సర్జరీ. బట్ సర్జరీ ఈజ్ ద పెనాసియా ఫర్ స్ట్రోక్ అనేది మిత్. ఓన్లీ ఫ్యూ కేసెస్ వీ గో ఫర్ స్ట్రోక్, సర్జరీ ఇన్ స్ట్రోక్. పేషెంట్స్ నాకు సర్జరీయే కావాలి, నాకు సర్జరీ వద్దు, అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఏమైనా, అంటే సర్జరీ అయిపోతే నాకు తొందరగా క్యూర్ అయిపోతుంది, లేదా సర్జరీ అంటే నాకు భయం, సో మెడికేషన్ ఏమైనా ఉండే ఛాన్స్ ఉందా అని అలాంటి పేషెంట్స్ని ఏమైనా ఫేస్ చేస్తారా? Yeah, definitely. ఎందుకంటే certain cases we advise surgery where they don't opt for surgery. Certain cases we say don't surgery, but they want some treatment. అంటే they come after the golden hours, ఒక 2 months అయిపోయి స్ట్రోక్ వస్తారు, అప్పటికి ఫుల్ పెరాలసిస్ వచ్చేస్తుంది, ఇంకేమైనా సర్జరీ ఉందా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవడానికి అంటారు. ఒక 2 months తర్వాత స్ట్రోక్ పేషెంట్ మీరు చూసిన తర్వాత there is nothing much you can do except for adjusting few medications and physiotherapy. సో ఆ గోల్డెన్ అవర్, సో ట్రీట్మెంట్ టైమ్ ఇస్ బ్రెయిన్ అంటారు. సో టైమ్ ఇస్ బ్రెయిన్ అండ్ స్ట్రోక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత యాజ్ ఎర్లియస్ట్ పాసిబుల్ ఒక స్ట్రోక్ న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే సో హీ కెన్ డూ ఎ బెటర్ జాబ్. సి ఐ టెల్ యూ ద సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్, every 1 second after stroke you lose 32,000 neurons. 32,000 neurons. So every 1 second after stroke. So మన ఈరోజు స్ట్రోక్ స్టార్ట్ అయ్యి 24 hours తర్వాత వెళ్తే యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ లాస్ట్. సో న్యూరాన్స్ వన్స్ లాస్ట్ విల్ నాట్ బి రికవరింగ్. సో మీరు సర్జరీ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు పేషెంట్ సర్జరీ అడిగినా అవ్వదు. సో ద టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఆఫ్ stroke treatment is the moment you have experienced any symptoms of stroke, better to rush to the nearest stroke hospital. Okay. So what are the precautions a patient can take to avoid a second stroke while once recover ayyaka? Okay, see, as I told you, there are 2 types of stroke. So రెండిటికి ప్రివెన్షన్ వేరే. సో ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ అంటే బ్లాక్ రిలేటెడ్ స్ట్రోక్కి we put them on lifelong blood thinners and cholesterol medicine. So like aspirin and statin పెడతాం. So that tablet they have to take for the rest of the life, so prevent one more stroke. Whereas bleed related stroke ki the golden rule for prevention is to have a tight control of blood pressures. Okay. సో ఒకసారి మనకి బ్లీడ్ వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్లో ఎవ్రీ టైమ్ అవర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ షుడ్ బి అండర్ less than 130/80. సో గుడ్ sugar control, good blood pressure control, and one small amount of statins and aspirin can prevent strokes. దీనికి ఏమైనా మెడికేషన్స్ ఉన్నాయా? అంటే వన్స్ స్ట్రోక్ వచ్చి రికవర్ అయ్యాక వీటితో పాటు మెడికేషన్ స్ట్రోక్ కంట్రోల్, షుగర్ కంట్రోల్, బీపీ మెడిసిన్స్ తో పాటు స్టాటిన్స్ అని ఇస్తాం, కొలెస్ట్రాల్ మెడిసిన్, బ్లడ్ థిన్నర్స్, ఆస్పిరిన్ ఇస్తాం. సో ఆస్పిరిన్ స్టాటిన్స్ కాంబినేషన్స్ తో ఒక చిన్న టాబ్లెట్ ఉంటుంది. సో విత్ దట్ టాబ్లెట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ స్ట్రోక్. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ రాజేష్ గారు. మోస్ట్లీ చాలా మందికి ఉండే డౌట్స్, ఈ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ, సో ఇంకా మెడికల్ బేసిస్ టర్మ్స్ అవన్నీ చాలా ఉంటాయి కానీ జనరల్కి పేషెంట్స్కి ఎవరికి అర్థం కావు. సో మీరు చాలా సింపుల్గా ఈజీ టర్మ్స్తో అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ కమింగ్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్.